హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల అమూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు స్వీట్ పొటాటో ఫ్రై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. పచ్చిమిరకాయలు ఒక 3, ఒక ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు 2 రెబ్బలు, ఇవన్నీ స్వీట్ పొటాటో ఫ్రై. కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం వేసుకోవచ్చు వేపేటప్పుడు.
తాలింపులు ఫ్రెండ్స్. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చనపప్పు, సాయిపప్పు, ఎండుమిర్చి ఫ్రెండ్స్, ఎండుమిరపకాయలు, లైట్ చిన్నుల్లిపాయలు ఏంటి కొద్ది స్పూన్ వేసుకో పసుపు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసాను కనుక ఫ్రెండ్స్ కారం ఎక్కువ వేసుకొని అవసరం లేదు, కొంచెం. రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ స్వీట్ పొటాటో ఫ్రై. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తెలుగు వంటల అమూల్య ఛానల్ స్వాగతం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు స్వీట్ పొటాటో ఫ్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.